Nna onye bụkwanụ nwanne ya bụrụ odogwu ma gị bụ onye nọ na kọtụ ma gị onye kidnapa gbagburu onye Igbo ịbụ ọkwana odogwu gị gbabụ ahịa na asasin onye Igbo bụrụ onye Igbo kịta n'ụdị ahịa anụnwa dị n'ikuku agwọ nọ n'akịrịka ndị ugwu ebe ha ugwu ji ike na-abata na be unu na-erepu mama gị na-erepu your sister na-erepu your wife yet ị nwee dị God ịgbagbu nwanne gị nwoke kwesịrị iso gị wee nụọ agha megide ndị ugwu na onye bụ nwanne ya bụ ọkwa odogwu bụ iji mmagbu bụ iji egbegbu bụ iji poison wee gbu daisi nsị ọ bụrụ odogwu ka ịbụ ịbụ bụ onye mgbu ịbụ ezigbote onye iberibe now ma dis robbery nọ n'ime ma kidnapping anyị na-eme kịta ị ga-ezugide ori a ma ọ bụ megide kidnapping a kịta merụọ ya ka onye achọrọ m kọọtụ anyị nọ n'ime na yunivasiti ebe nne na nna gị duje gị ka ị gụọ akwụkwọ. I know you must have heard stories about your predecessors how they ended tragically. So o nwere uru dị na this kind of life some ụmụ okorobịa na-ebi na n'eziokwu eziokwu onye na-amaghị onye kpọrọ ya ụgwọ onye ahụ bụ onye nwụrụ anwụ. O nwere otu ihe m ga-egosi ebe a taa nwanne gwa gị eziokwu ọ bụrụ na ị bụ mmadụ ụbara na mmiri nọ n'ime ahụ gị kiricha ihe anya mmiri agbaghị gị m jụọ kedu ụdị obi ị nwere maka mụnwa kirichara ihe anya mmiri apụọ m n'anya etu ndị a si laa akụ na ụba nwa afọ Igbo n'iyi n'obodo a bụ Lagos n'ihi gịnị mkpọrọmasị ụgwọ na ekworo. Mana nke bụ eziokwu bụ na a sị na onye nwe investment a bụ otu ọla n'ike ma ọwa ọla n'iyi akara ịkpa ya aka ụzọ ebe ndị mmadụ gaga onwebe nke arụrụ arụ ọ bụrụzi ụzọ nke a ga-eji ịga arụ nke bara ebe mmiri nọ bụ ebe dị ha mkpa eji gaa laa akụ na ụba mmadụ n'iyi laa investment nwoke ibe ha n'iyi. Nwanne m nwoke Paul nwoke dị asaa ị maka onwe onye ọ ga-abụ ya ekubi ume unu ga-anụrụ ụdị ego ejiri gụọ ebe ahụ afọ ole gara aga na ego igwe dollars. Unu ga-anụ loan ego ole nara na eji mee invest ebe ahụ in dollars. Enye notice 7 days 7 days notice ka eji dunye Dave Umahi ya kpọrọ ndị ọya na ha abịa lee akụnụba nwoke ibe ya lee akụnụba onye Igbo ibe ya laa ya n'iyi. Ọ dị mma Igbo ndị Chukwu chọrọ mma ekene m ụnụ ebula mbata n'oge gwa m okwu na Ogene TV m chetara aka bụ onye nke gị Orinne nwa nna ya Ojemba Gaddafi aha m efula aha gị efula. Tata abịakwala m ka m kwuo ka m si ekwu n'ihi na okwu unu ga na-ekwu ọfọzie ntị ga-anụ anụ ma ọ ga-anụ. N'ụbọchị ole ma ole gagoro aga ma ọ bụkwa n'izuụka ole gara aga o nwego mmadụ abụọ kpụmkwem ndị m na-afụ ụbọchị niile mwepụta ọnụkọ ha pụta ha na-asị m gaa n'isiokwu ma akọrọ ogologo akụkọ nwanna ụnụ ewela iwe ihe abụ etu m si eme ọnụkọ nke m ọ bụrụ na ị nwere data iji awọchị ga-agbanyụọ emege m ya ka ọ baa uru. You don't talk because you have to say something. You talk when you have something to say. Ọ bụrụ mpụta ebe a mgbe chachachachacha gosi ihe ụba obi adịghị mma mụnwa emego ọnọkọ emeghị ahụ m ya na ọ bụ na ọ gwụla ọnọkọ m eme. Ọ bụrụ na m ga-emege ya bụ ka m kwuo ogologo okwu eke ya m chọba ego o nweghị m ga-ekwu ebe a na asụsụ Igbo m na-enwe ike ịtapịa na asụsụ Igbo nwee wider reach were chọrọ ego mana emega m ya maka na ebe passion m nọ ebe a ka obi m nọ ebe a ka obi ruru m ala ime ya ebe a ka my heart na gravitate towards ime ihe nwere ike mee ya mee nwee satisfaction. Ya bụ ihe ewutela gị na ọ na-abụ mpụta ma eburu ụzọ kwuo obere okwu tupu m egosi ihe m na-egosi. O nwere ilu ụfọdụ ndị mmehie ibe m na-atọ a na-asị na ọ na-abụkwara na-aṅụ ara ikpu ede ndị mmehie ibe m ewutala ụnụ mana ihe abụ ilu. Ọ bụrụ mmapụta m gosi ihe m na-egosi biko hapụ dị etu m si emege ya uwe na-adịla ọkụ. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-eji data gaa wọchị ya movie 2 hours plus ha ga-ekwu okwu ọ bụrụzi ọnọkọ 25 minutes 30 minutes mmadụ pụta ọsị m you talking too long we go straight to the point. Ọ bụ na ị nwere data ikwu ụdị okwu ọzọ na comment section mpụta ebe akpọ gị aha ọ bụ na a ga-agbatara gị ọsọ enyemaka agbatara gị ị nwere data iji awọchị ga skip gaa ebe ndị 2 seconds gaa bọchị ya. Tata
ọ bụrụ na ị chetara na izu ụka ole gara aga ma ụbọchị ole gara aga oge m gosiri ebe otu nwanne anyị nwanyị kwuru okwu ihe banyere Soludo na Hope Uzodimma, etu ha si eji ụmụnne ha wee na-akwara emu, etu esi na-akpụ ibe ụmụnne ha akpịrị iko, were ndụ ụmụnne ha wee na-egwu egwu. Agwago mụrụ na onye na-amaghị ebe mmiri bidoro maba ya, ọ gaghị ama ebe ọ kwụsịrị ịma ya. Ihe ndị m ga-egosi ụnụ ebe a taa, ọ bụrụ na nwanne ị ga-atụ ntị n'ala gee ihe ndị a m ga-egosi ebe a, gaa mara ebe ihe na-eme anyị isi. Maka asị onye ọrịa ka ebe ọ na-akpụ ya agbara ọgwụ wee gbanyere ya, onye kọọ mkpa ya ụmụnna ya atọ ya mitin. O kwesịrị ka onye ọbụla ihe na-eme mara etu o si malite ime ya, mana ọ bụrụ na ị maghị ka o si bido, ị gaghị ama ihe ị ga-akọwa. Tata mkpọrọmasị, ụgwọ na ekworo ndị Igbo nọ n'ime ya taa, tụmadị na mba Lagos, anọ taa a na-etikpọ, anọ taa a na-eri nemu streets na roads nke ndị agha ndị Igbo nọ na ya, ma Ozumba Mbadiwe, ma Charlie Boy bus stop, ma imerime ndị ọzọ, imerime n'ime ụlọ amaghị ebe ihe a bidoro. Tata o nwere ụfọdụ ihe ndị m ga-egosi ụnụ ka ụnụ mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgịrị, ka ụnụ mara onye nyụrụ ihe a na-esinụ, mara mgbe a nyụrụ ya. Mgbe ụfọdụ m na-agwa ụnụ na onye ha na ndị ala so na onye aha naanị ya so, onye ji ndị ala bụrụ bụ n'isi nda, na ndị a kpọrọ anyị ụgwọ nkịta kpọrọ shi ehi. Ụnụ eche ma ọ bụ asị. Ụnụ ha nwere ike mekọ biznes, ụnụ ha nwere ike na-achị na-adara dịka nkịta nke adara nke adara nke, mana azụ ndị a na obi azụ ha, obi ha dịka Brutus na Julius Caesar, ndị a nwere ike ịma gị mma n'azụ na-eleghị anya n'ihu. Imerime n'ime ha kpọrọ anyị bụ Igbo ụgwọ. Ọ bụ na adị 100%, 99% n'ime ha kpọrọ ndị Igbo asị, mana ha nwere ike na-adara gị lara achịrị gị maka ọnwa ya na-erite gị n'aka. Ụfọdụ n'ime ụnụ ma ihe mmadụ dịka di m Chukwuemeka Odimegwu gabigara n'aka mmadụ dịka Awolowo mgbe o riliziri ya from Calabar prison, si ya ka ọ lọta bịa declare Oduduwa, ya nwa declare Biafra. Ụnụ fụkwara ụdị ngharịpụ ya bụ Awolowo ngharịpụrụ di mgbe ahụ eji nwezie ọgbaghara. Mana ụfọdụ ndị mmadụ amaghị na ọ bụghị nke ahụ bụ sọsọ ngharịpụ ọ rịpụrụ, ma ọ bụkwa n'ebe o siri wee kpọọ ndị Igbo asị, kpọọra ndị Igbo emu. Ụnụ ga-afụ nke tọrọ bịa tịta. Imerime ihe a na-eme n'ala Igbo tata, ụnụ eche na ikekwa gọọmenti elebagara ala Igbo anya, enweghị mmepe n'ala Igbo, enweghị seaport, enweghị international airport, enweghị federal presence n'ala Igbo. Ụfọdụ eche ma ọ bụ amaghị ama na-eme ya. Ihe a bụ deliberate plan, akpala nkata ya, iwe ya na etu a ka ọ ga-adị. Mana ebe o ji na-agbamanya mmiri bụ mgbe ụfọdụ abịa were ụmụnna ya bụ ụmụafọ Igbo wee kwara ngwa ọrụ iji wee mejupụta ihe dị etu a, dịka ụdị nke a Soludo na Hope Uzodimma mere ụmụnna anyị ndị Kọmputa Village, bụ ndị chọrọ ka akụ ha ruo ụlọ. Maka mgbe ụfọdụ anyị na-asị akụrụ ụlọ ekwu onye kpara ya, mana akụ ọ ga-eru n'ụlọ ebe ọ na-abụ gị gaa n'ụlọ chọọ ka akụ gị ruo ụlọ, ndị ụlọ agaghị ekwe ka o ruo ụlọ. Kedụzi ihe ị ga-eme? Ga-agbabazie n'ama. Igbo na-abụ ha bụ ikwu okwu asị ga na-esi n'ụlọ mara mma pụba ama, mana Igbo bịazie esi n'ama mara mma na-alọta n'ụlọ, maka na ama na ịchọ ka isi n'ụlọ mara pụọ agaghị ekwe. Isizie n'ama anyị mana chọ ka ịlatakwa n'ụlọ, ndị nọ n'ụlọ agaghị ekwe. Ọ bụrụ na ndị ala chọ ime onye Igbo ihe, ha ga-eme gị ya na-eleghị anya n'azụ. Mgbe ụfọdụ eme gị etu a, achọghị ịma ma ị na-akwụ ụdọ ma ị na-amanye na mmiri. Ụnụ lee otu ihe m ga-egosipụta ebe a taa, nke nwanne anyị nwaanyị bụ Ada Igbo metụrụ aka tapịakwa okwu na ya. A na-egosikwa ya n'ụfọdụ onye jikwa enwekwara ngwa ọrụ iji mebie ma ọ bụ mesasị ya bụ ihe bụ nwa afọ Igbo Dave Umahi, maka na emere gịnị? Enyere ya Minister of Works ka eji lee nwa afọ Igbo ibe ya. Ikekwa ọ bụrụ dị na mgbe a sị na a ga-eme ya esina n'azụ tapịarị nwanne ya okwu sị, lekwa ebumnobi a chọrọ ibu abịa ebe ahụ, ọ nwere ka a ga-esi bugharịa ya. Ọ gwara otu nwata nwa okorobịa nọkwa na obodo a sokwa anyị na-eme ihe ekwurekwu a VDM o merime n'ime ụlọ ma ya. Tata ụnụ ga-anụrụkwa n'ọnụ ya ka ụnụ mara na imerime n'ime ihe ndị a emega na Lagos, ihe eji na-eme ya bụ gịnị? Ka Lagos bụrụ agada gbachiri ụzọ. Amagwana m ka ọ ga-eji bụrụ na ihe niile ụnụ ga-anụ ebe a taa ọ bụrụ na ọ etu a ka ọ dị, ka ụnụ mara na ihe a bụ nkata akpara akpa, iwe ya etu aha. Ọ bụrụkwa na Igbo emeghị gbalụ etu a ka ọ ga-adị ruo mgbe ebighị ebi. Mana mgbe ụfọdụ chetara na agwa ụnụ na ọ na-abụ ata onye gburu mmadụ, atakwana onye gburu egbu. Mgbe ụfọdụ ekwukata okwu ihe ndị a na-eme anyị bụ Igbo, anyị elebakwara n'onwe anyị bụ Igbo anya, nke anyị ji aka na-eme onwe anyị. Maka ọ bụrụkwa na gị kee ihe na-eme n'ala Igbo,
arụ na mpụ na-eme n'ala Igbo ọkara ị ga-afụ ike ya abụọ ị ga-afụ na ọkara ya si Igbo n'aka. Mgbe imerime arụ na mpụ a malitere bụ mgbe Igbo ji were ego wee hibe isi. O nwere mgbe Igbo na-ekwu okwu wee na-asị ezi afa ka ego, mana taa ego kazi ezi afa. Ọ bụ na mgbe gboo ka Igbo na-ekwu okwu asị gị na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego, mana tata onye nwere ego ka onye nwere mmadụ n'ala Igbo. Kama na otu ihe na-enyekwa m obi ụtọ na-akpa m obi aṅụrị bụ na etere ụgbọ etere azụ n'ime ihe niile a na-eme anyị bụ Igbo, na ụdị mkpagbu niile a na-akpagbu anyị bụ Igbo, dịka ụdị nke a na-akpagbu ụmụ Izrel, ihe ụmụnne Josef mere ya megide ya ree ya n'ohu, mana ogbochie Josef ịbụ ihe ọ ga-abụ. Ihe niile a na-eme anyị bụ Igbo enweghị ka ọ ga-esi, enweghị ka o si na-egbochi anyị bụ Igbo ịbụ ihe anyị ga-abụ, na Chineke ekebe ya na etu ahụ ka ọ ga-adị. Unu ga-anụrụkwa n'ọnụ otu onye ozi Chineke taa ka o si wuo ya gbawa. Nke m ji amalite bụ nke nwanne anyị nwoke, etu o si wee kwuo etu m si ekwu ya ebe a, na onye gburu nwanne ya anaghị eti ya odogwu. M na-agwakwa ụnụ na onye riri nwanne ya lakpu na obu ọnụ lakpu. Mgbe ndị Igbo dị ka Chineke si wee kee ha, mgbe ahụ ka a na-asị onye ya na nwanne ya so egwu adịghị atụ ya, mana tata onye ya na nwanne ya so ya na-aga ya na-ele anya n'azụ, maka nwanne ya ahụ nwere ike isi n'azụ fagbuo ya n'ihi gịnị? Ego. Ka ọ dị ugbu a, ka ndị nke nwekwa n'obi ọkụ hapụ isi na m kwuokwala ogologo okwu ebe m nwere ihe ndị m ga-egosi. Tụọ ntị n'ala ugbu a, wetuo obi ala, kirie ihe ndị a m ga-egosi gị, ka ikirichazie ya ga-eri atụ dụọ onwe gị ọdụ. Dịka m na-agwa ụnụ na uche nwatakịrị chere gbuo onwe ya, o cheghị ya otu ụbọchị. Ị hụrụ ihe a na-eme Igbo na ihe Igbo na-agabiga taa, o tego akpara nkata ya. Ihe ndị a na-eme bụ imejupụta ihe ndị akpagoro akpa n'azụ. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximo go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina jocha, but now who brina Jiximo? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximo product because e no dey fear any sickness at all. No let any yeye sickness send you to early grave. My brother, no gree for any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgbụgbọ. Jiximo ga-agwọ gị. Ọrịa oyiri dibịa ọgbụgbọ. Ọgbọ n'ọrịa ga-agwọ gị. Jiximo, e dey work with the Siam. Lagos is the state that is slowing the whole Nigeria down. And at this point, after thinking through all of this, I think Lagos should be made a country of its own. And here's why. Why must everything come through Lagos? Like anybody where import anything, the container must land for Lagos. And they get other options where they can create other seaports. Why must everything land and come through Lagos? You know, think about it. Lagos is actually slowing Nigeria down. Because imagine if we get other ports, like maybe we'll get the Delta State ports, may take care of all those eastern region. Say, container land for Delta State. The people where they there Anambra who can carry from Delta State ports. People where they there Enugu and all those neighboring states where they Anambra side for that region who can carry from Delta State. It will make things actually the cheaper. Do you understand? Come to think of it, Lagos is really slowing this country down. Make I park. None of it's making sense. Lagos is our problem. Lagos is our problem. Imagine say we get ports for Kogi. This land for port. People are there, Abuja, Kaduna, all these neighboring states for that region. We can carry from there. It could actually make things day cheaper than when everything, bro, everything land in Lagos. Not just that. Bro, international flights. Most of the times people go through Lagos. Every other international airport we get for Nigeria, they just call them international airports, but they are abandoned. You cannot actually connect to like major countries from every other international airport apart from Lagos. Yes, some of them come to Abuja, but the main people fly from Lagos. By this time, Anambra and some states suppose don't get like major, like Enugu and suppose don't get like major international flight. Those states where we say we they travel steady, Edo people they travel steady.
Why don't we have an international airport where we and Delta states go to use? If they really want this country to grow, Lagos is supposed to be a country of its own, because Lagos is actually slowing the growth of Nigeria down. Entertainment is in Lagos. The big companies are in Lagos. Production company, the big ones are in Lagos. Lagos should actually be a country of its own. And I think my Igbo brothers, at this point, why would not they fight for Biafra? They could have seen the fight. See, may they leave Lagos. May they break Lagos away, or may they distribute within they go Lagos to every other state. Yeah, that should be a fight. Yeah, because all these big Igbo businessmen, now through Lagos, may they fight, may they carry pots come Delta State, so that all these ones, so they get business on each main market. Bro, these people know what they are doing, fam. Where all the senators, where they represent all the states, I think this is what you should push for if you truly desire, say, make Nigeria grow. Come be like, say, now the stakeholders of Lagos State, no wonder when they'll say revenue of Lagos big past Ghana. It is because Lagos, they actually cheat every other part of Nigeria. Lagos is robbing everybody off. Lagos State is milking the whole country. Wow. I think our Igbo brothers and every other reasonable Nigerian, well-meaning Nigerians, should start preaching that Nigeria, they should either take Lagos away or they should actually bring Biafra. Because now, yes, it's either they cut Lagos and make Lagos a country, or Biafra should happen, or they should distribute everything. Give us at least 3 seaports in different regions. International airport should be in at least 18 states. At least 18 states. It will open doors for businesses in those states. To open doors for investors, more investors to come in some states to come and actually do business. Bro, Lagos is our problem. Lagos is indeed the problem of Nigeria. Yeah, bad leaders are part of it, but Lagos State, they say December, all for dirty December. They say people they made how much in Lagos last year? I think they said 2.something billion, just December period. From like 20-something of December, reach 30th of December, Lagos State generated about 20-something thousand in tickets, in tax, in people who can't do dirty December. Because this dirty December, why must it be only Lagos? Like, bro, Lagos, it generates so much money and it's not fair to the other states. Why must everything happen in Lagos? Entertainment, clubbing, businesses, international traveling and all that. Abba. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, I know saying that you get Lagos. Is this how you designed it? Yeah, you actually need to distribute this power. Let's all enjoy this thing. Anyways, why am I thinking as if I'm the first to even think about this? I'm pretty sure a lot of them don't think but they don't care, because man, they are making more money from this selfishness and this whole monopoly system of things. For days now, this picture has been trending all over Nigerian cyberspace, and it has stirred a heated debate. If you have ever been to Durban beachfront or Cape Town in South Africa, you will notice something striking. The roads along their beachfront are not super highways. They are just normal double-lane roads with heavy traffic, especially because those areas attract tourists, hotels, and big entertainment spots. Now compare that with Lagos. Instead of protecting and promoting businesses that attract visitors, the federal government decided to demolish one of the biggest tourist hubs in Nigeria, Landmark Beach Resort, owned by an Igbo man, Paul Onwanibe. You know what's actually funny? Someone said that the Atlantic Ocean knows when injustice is perpetrated. It knows that someone's investment was destroyed to make room for land grabbing opportunity under the guise that this scam of a project will pass through the building channel. Let's be honest, Landmark wasn't just another business. It was $100 million ecosystem in leisure and hospitality, housing over 80 businesses, welcoming nearly 3 million visitors every year, including Nigerians in the diaspora and international tourists. It created jobs for 4,000 Nigerians directly
and 12,000 indirectly. He contributed over 2 billion naira annually in tax revenue to the Lagos state government. And yet, in one wicked swoop, everything was destroyed. No proper compensation, no time for relocation, no sincere negotiation. The demolition was carried out hurriedly, almost like there was a secret agenda behind it. Now look at the so-called road they sacrificed this massive investment for. Nature has already started reclaiming it with sand and water. A project that would take more than 15 years to complete was used as an excuse to crush a man's life work. A business that put food on thousands of tables. Here is the bitter truth. If Landmark had been owned by someone from the favored tribes, it would have been preserved, beautified, and even promoted as a symbol of Nigerian pride. But because it was built by an Igbo man, the federal government didn't blink an eye before reducing it to rubble. That's the double standard we live with in this country. Instead of protecting investment that puts Nigeria on the global map, we destroy them. Instead of supporting entrepreneurs who create jobs, we frustrate them. And yet we cry that investors are not coming into Nigeria. How would they, when the federal government itself is the #1 enemy of progress? At the end of the day, the demolition of Landmark Resort is not just an attack on Paul Onwanibe. It is an attack on creativity, investment, jobs, and the futures of millions of Nigerians. It is also a reminder that in this country, tribe and politics sadly come before fairness and development. Nigeria, it is well. We were issued a 7-day notice. I mean, to be fair, it probably took another 2 or 3 months before it came. So there was no meeting? Till today, nobody picked up the phone, called me, or wrote to me personally and said, here's the issue you have, here's what's going to happen. But that site we bought in 2006, 18 years ago, and we paid $17 million in 2006. We borrowed $30 million to develop that beach. The pain and the hurt is that we spent $30 million developing the infrastructure on that beach. But you know, the biggest tragedy of this were the businesses that were affected by the losses of revenue. We had a beach hotel and people were sleeping in the hotel when the demolition started. We didn't have time to take the fridges from the rooms, the TVs from the walls, the mattresses from the beds, the pictures on the walls. We didn't have time to take the plates from the kitchen. There were guests in the pool. There were over 160,000 members of the beach. And someone has decided, or a set of people have decided, that a road infrastructure project is more important than socio-economic activity along that 700-kilometer coastline. Look, unfortunately, I was the first kilometer. Were you compensated for this? Not a penny. Till date, we haven't been compensated. Is there a promise? Nobody has written to me and promised. Look at a little bit of history. You know, when Nnamdi Azikiwe came back from the United States, he started his politics in Lagos. He gained ground a lot and actually controlled the politics in Lagos. Then when Awolowo came back from the United Kingdom, Awolowo was looking for a foothold, what to lean on, how to form his own basis, and he brought in tribalism in politics. He now told the Yorubas, why should an Igbo man come and be this and be that? And that was how tribalism started in politics in Nigeria. Then that 1951 debacle in the Western House, where Zik was going to be the premier of Western region, but overnight there was cross carpet and he lost out. That done. Remember then, in 1949, an Hausa man was elected the mayor of Enugu, Umaru Atine, the mayor of Enugu. An Hausa man was elected in Onitsha for Onitsha province as the representative in the House of Chiefs. A Yoruba man was elected in Port Harcourt as the mayor of Port Harcourt. His deputy was Mark Ibu, an Igbo man. So things were going very well. Then recently, we just have this paranoia about the Igbo man in Lagos. Ordinarily, the Igbo man doesn't give a damn who is where, especially if there is efficiency. The Igbo man is individualistic, and the individualistic person is usually proficient, usually creative, usually productive. So if he sees a productive person, he works with that person, no matter where the person comes from. Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors, still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Now before them talk say some sickness na obrina Georgia, but now obrina Jiximore. Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself. Make you use Jiximore natural product because you no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother,
No grief any sickness, oh. No allow anybody deceive you. If no be Jixi more natural product, no drink am at all. Jixi more, it dey work with the siam. Okwu na-ekele ha ncha, okwu na ahụ na ha niile na ihe ụfọdụ ihe ndị ji obodo aga n'iwu si n'obodo a bụ Lagos. Ya bụkwana ka ha si wee kpaa ya ha na ndị ugwu ka ha si kpaa ya bụ nkata iwe ya sizie etu aha na-eme ya. Abịazie were ụmụafọ Igbo wee kwara ngwa ọrụ wee na-emejupụta nkata ha kpara na-emejupụta ebumnobi ha. Unu anụghị ya. Unu nke si n'ọnụ onye osi Chineke, onye ji mmadụ n'ala ji onwe ya. Ifuru obodo a bụ Naijiria ka unu chere unu na-eme ndị Igbo, unu na-eme onwe unu. Ọkwa unu nọ n'ọnụ nwanne anyị nwaanyị bụ Ada Igbo. Unu fụrụ ụdị investment, unu fụrụ ụdị akụnụba mmadụ nwere ele ya etu a n'otu ụbọchị tipịa were nwanne anyị nwoke bụ Dave Umahi kwara ngwa ọrụ. Unu fụrụ ya ka ọ nọ na-agagharị ebe ahụ ewere ya kwara ngwa ọrụ lee akụnụba nwoke ibe ya wee tipịa. A sịgodị na nwanne anyị nwoke abụ Pọl ma ọ na-anwụ anwụ ma ọ na-akpọ ụdọ ọ gbasara ọha. Unu afụgo ya. Abịaziekwanụ onye Igbo si ka ya gbanụ mbọsị ebe ndị ezi anabata ha ka ala Igbo bịa mara ihe a ga-eme. Ndị kpọrọ ha South East Governors achịtachiri onye agha ọha na eze a ga-ekwu okwu. Ihe ha nọ bụ ebe ọbụla egburu agwọ ha abanyere ya ji. Nsogbu adịghị, onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme mebe. Nwaanyị otulu ukwu ga-ama ihe o mere onwe ya mgbe ọsọ soro. Unu kirichara ihe ndị ama m n'ofụkwara ozi si n'aka Jixi More, ya bụ ọgwọ na ọrịa miracle in a bottle. Ọgwọ ihe ọbụla ị chọrọ ka mụ na gị kpaa banyere ya, lekwa akara ekwentị a zibatara m WhatsApp meseji ka mụ na gị karịa ya. Ọnwa ọrịa ahụ ị chọrọ ịjụ ma ihe ọ ga-emenwu ihe dị na ya, jụọ ese a ga-asa gị ya. Ọnwa ebe ọbụla ị chọrọ ka ọgwụ a rute gị aka ma ọ bụrute mmadụ aka na ndịda ma ọ bụ na mpaghara ụwa niile dị iche iche, jụọ anyị, a ga-agwa gị ka a ga-esi wee zite ya. Ọrịa ọbụla ọgwụ a na-agwọ gị, mara na ikekwa ọrịa ahụ na ozo gị ala. Ọ dị mma, atala m ụkwa jee eze. Ana m asịzi ụnụ ụbọchị a ga-akpụ isi ga-akpụ afọ ọnụ. Ọ na-afụgo na akpụrụ m isi nke m kpụtụkwa na afọ ọnụ nke m ya lọtụ ala. Ana m asịzi ụnụ ka emesịa nụ.